All right, greeting everyone, and welcome. I'd like to thank everyone for your presence today. Today it is a beautiful day, isn't it? Yes. It is also a great day. It is a new day for Miami-Dade County Commission District 2. But especially, it is a new day for the city of North Miami and the North Miami CRA. During my campaign, I promised that the North Miami CRA would be one of my priorities and that change would come. Promise given, promise kept. Today I'm here to announce the new interlocal agreement between Miami-Dade County, the city of North Miami, and the North Miami CRA. This new agreement removes 1 million cap placed in 2016 that limited the North Miami CRA in receiving critical funds. Now, this new interlocal agreement provides the North Miami CRA with an additional 4 million, increasing each year over the life of the North Miami CRA. This revised agreement provides an unprecedented amount of funding that will now be available for the CRA to invest in affordable housing, the North Miami Mobility Hub, the Northwest 7th Avenue redevelopment, and North Miami Downtown Revitalization, which are all included with the North Miami CRA redevelopment plan. So, I would like to thank our wonderful mayor. Yes. Mayor Daniela Levine Cava for her support to make this happen. I also would like to thank our administration, but you know that leadership plays a vital role in making this day happen, and Mayor Daniela Levine Cava led the charge. Madam Mayor, thank you. I also would like to thank the Board of County Commission Chair, Chairman Oliver Gilbert III, for his steadfast support. From the beginning, he indicated clearly that he stood with us, together with the Miami-Dade County Commission. So I'd like to thank Chairman Oliver Gilbert III and the entire Miami-Dade County Commission for their support. I also would like to thank our mayor, where we are now. Mayor Dr. Alex Desolé, the City of Northwest Miami Mayor Mary Esime Irvin, and the rest of the commission for their support. I'm telling you, this was teamwork at its best. I also would like to thank the District 2 staff that worked without any rest at all, entirely, to make this day happen. So Vice Chair, Chief of Staff Remy Dauger, and the entire team of District 2, thank you. I promise to work on greater housing affordability, bring economic development, improve vital infrastructure on Northwest 7th Avenue, and expand transportation systems in District 2. That is exactly what the North Miami CRA will deliver with these funds. Promise given, promise kept.
and delivered. Avant moi mener, moi relais magistrat nous, m'a dit quelques mots en créole. Moi, je voulais remercier tout le monde qui fait déplacement aujourd'hui. À la belle journée, ça. C'est un nouveau jour pour compter Miami-Dade. Et spécialement pour ville North Miami et CRA North Miami. Pendant que je vais te promettre CRA North Miami a une priorité pour moi. Promesse, nous avons promesse là et je dis non délivré. A annoncé nouveau accord à compter Miami-Dade, ville North Miami CRA et puis ville North Miami. Nouveau accord ça, retiré plateforme $1 million qui était placé sous tête CRA depuis 2016. Ça a limité en tout bon travail CRA North Miami te fait. Et avec Fonsayo, la café. Nouveau accord ça permet de joindre $4 millions en plus cap vini chaque année dans CRA North Miami. Il est capable d'investir l'argent ça dans le bon marché, dans CRA Nord-Ouest de 7e Avenue, dans le Jarret avec tout programme de développement qui va être fait dans la ville North Miami. Je remercie le magistrat Daniela Levin Cava avec toute l'administration là, chair là, Oliver Gilbert III, avec le reste de la commission pour support inconditionnel yo bail et force et puis tout staff District2 qui travaille sans prendre souffle pour permettre tout ça arriver. Je remercier particulièrement magistrat North Miami, Dr. Alex Desilme, vice-magistrat Marie Estimé Even avec toute reste commission pour j'arrête que débat et force et puis le fait que dans chaque réunion qui fait yo dans devant commission yo là. Moi remercie non pour ça avec directeur et directeur Konabo Anabo docteur Anabo m'a pensé à Karonabo Anabo pas vrai pour effort yo. Merci à toute l'équipe District2 on dit déjà pour tout effort yo fait et puis finalement merci dans tout qui vient là aujourd'hui promesse t'est faite promesse délivrée. Kounia mes amis, now I'd like you to help me welcome the first ever mayor, female mayor elected in the city of Miami, not city of Miami, Miami-Dade County, Mayor Daniela Levin Cava. Merci beaucoup. Je suis magistrat Daniela Levin Cava. I'm very proud to be here today for this great announcement to my friend and colleague, Commissioner Marlene Bastien, who has done so much in such a short time already. Congratulations to you, Madam Commissioner. Yes. And to the leadership here of our great city and our CRA, congratulations. This is something transformational, as was described by Commissioner Bastien. I want to say that for me, equity is at the forefront. Equity, engagement, environment, economy, equity. So very important. And today, we're taking a major step forward for equity. We're investing in a disinvested community. We're seeing a historic investment to make up for past wrongs. And again, to this commissioner who campaigned to restore these investments and who will continue the fight, she is a fighter, she is going to continue to deliver great results for District 2. So a very special thank you also to the staff, as was said, because that's how we get it done, right, Madam Commissioner? And I want to say that I'm really excited for the developments that are coming, as has been mentioned, downtown North Miami, the Northwest 7th Avenue corridor. It's a public-private partnership that will really create a healthy mix of housing, not only development, but renovation, efficient and attractive public parking, and commercial as well.
I want to share that I recently appointed Cassandra Arnold to my office as Deputy Chief of Staff. She is the highest ranking Haitian American in my office, and she's joined by my head of resident services, Stephanie Cora-Leon, Paola Pierre, working in the Office of Management and Budget. Very popular, I know. We recently lost Rasha Camo, but your gain over here, wonderful manager. So I stand here to support you as we move forward for housing, for transit, public safety. Thank you very much, everyone, and congratulations, and especially to you, Madam Commissioner. You have a vision, you have determination, and you will get it done. Yes. All right, now I'd like you to help me to bring the Mayor of North Miami, the City of North Miami, Mayor Dr. Alex Desilme. Council members, please join me. Madam Manager, CRA Director, Michael McDermott, please come up. Yeah, the chair. Ain't you the chair? Come on up. Good afternoon, everyone. We're waiting for Mike to come up. Amen. Good. Thank you. It is truly a historic day in the great city of North Miami. And what makes it so great, or even greater, is sharing it with our county mayor, our wonderful commissioner, which I will talk about a little bit later, right here from the great city of North Miami. On behalf of the entire residents of the city of North Miami, we want to thank you, Mayor Carver, Chairman Gilbert, for working with us, and our two commissioners, Mickey Steinberg and Marlene Bassett. But now, our champion, I want to say something about Marlene Bassett. Today is special because of you. Not only you kept your word, but your leadership you provide. The 2016 interlocal agreement that was passed, and I was fiercely against it on the city council. The cap was placed by our then former mayor, Jimenez, and we did not have a choice. We fought, we did what we do, but we also did not have a champion like Commissioner Bassian to fight for us at the county. Now we have two champions, Mayor Carver and Manel Bassian. Thank you so much. So this is why this is so important. But today, I also want to say, again, Commissioner, your commitment to our city, one of your largest cities, and you know our need. But more importantly, your action, because people could talk. And I tell people this all the time. If you're looking for someone to speak, I am not your person. Because I am not the best public speaker. However, if you are looking for somebody to get things done, this is your man. So, Commissioner, your action and your leadership is unwavering. Thank you. And the people of District 4, not only, but District 4 is getting a whole bunch of this, of the wonderful city of North Miami. We are thank you for not only to continue to address the slum and blind, but this also help us to tackle the critical infrastructure needs, to build affordable housing and stimulate critical economic development, which our mayor, Daniel Levine Carver mentioned, but also fairness and equity, which is what the mayor and you have fought for. And to that, you have delivered. And we want to say thank you. Yes. I also want to thank our CRA Board of Directors and our Advisory Board of Directors. We have the Chairman, Michael McDermott, who's here, our Executive Director, Anna Boy-Emmanuel, our CRA Attorney, Stephen Zuckerwitz, and all the staff working diligently on this plan, and also our city attorney, our city manager, Rasha Camo. And now we're going to ask Commissioner Franz Pierre Charles to come up, followed by, Commissioner Cassandra Timothy, followed by Franz Pierre Charles, and then a brief statement by Anna Boy-Emmanuel. Thank you.
Not Konabo, Anabo. Annabelle Emmanuel. Thank you, Mayor. And thank you again, Commissioner Bastien, to Mayor Cava, to Chairman Oliver Gilbert, to Teresa Thorelas, and the entire staff at the BCC for working on this project with us. It was a fight, but we got over it. Yes. And when you think about what North Miami lost, when we think about that interlocal that was placed since 2016, we're talking about over $20 million that our city could have received, but did not receive. So Commissioner Bastien, I thank you because this was long overdue. North Miami was the only city with this egregious cap on it, but with you as our champion, we now have that cap removed. So I thank you from the bottom of my heart. And to all the things that are going to come, North Miami is probably the only city in Miami-Dade County that is doing real affordable housing. And we're committed to doing real affordable housing. And I am so, so thankful for what you're able to do. And we have great projects like the Rux project with Udonis Haslam that was in the Miami Herald. That project is in North Miami. I just want to put that out there. It's good to see you, Udonis Haslam, but that was an initiative from this council who put on our RFP because we wanted to address the need of affordable housing back in 2016. So because of this now funding that's going to be removed, that project can now come to fruition. So I thank you. We honor you today. We love on you today. Commissioner Bastien, you and your staff have my heart. So from another District 2 commissioner to the next, thank you, thank you, thank you. Good afternoon. Bonsoir. Comment nous y? Let me start by saying thank you to our mayor, Mayor Carver. Thank you very much. I know it was not easy. Commissioner Bastien, I'll get back to you in a minute. But let me say thank you to our chairman, Oliver Gilbert, who's not here, but we know we have another fighter, and all our board county commissioners for their hard work. Commissioner Bastien, I learned early on two things that never fail: hope and love. And then you got both, hope and love. And your hard work and dedication is what we are harvesting today. Thank you for who you are. Thank you for what you do. Because today is a new day in the life of the great city of North Miami. And North Miami will continue to flourish because of the action that have been taken and the work that you have been doing on behalf of your constituents. We love you. But before I let you go, I want to say today is also a breath of fresh air for not only District 4, the Northwest 7th Ave corridor. And I know you talk about it a lot. I know your vision. And you would like to see a unified front. And today, as a councilman of District 4, I will promise that our Northwest 7th Ave will be alike. From 79th Street all the way to the Golden Gate, you should see a united front, and everybody will not even know when they move from the former the county part to our city. Thank you. And I promise that we'll be working together. And to my mayor, Mayor Alex Desome, thank you for your leadership. Vice Mayor could not be here, and I know this is something that is dear and near to her heart. Say thank you, Councilman Galvin, for all our work, Madam Manager, and indeed, our Executive Director. I want to say thank you. You stand strong, you keep fighting, and then we are moving forward. Michael, Chairman of our board, thank you. And thank you, everybody. Today is a new day. Today is a great day. And again, my vision is to see Northwest 7th Ave a place where we can live, work, play, and also eat. Thank you, let's change it. We no longer want to have a Northwest 7th Ave corridor. I would like to hear Northwest 7th Ave destination. Thank you very much, and may God continue to bless you. Thank you.
Good afternoon, everyone, and thank you for being here to celebrate this momentous occasion, especially for the North Miami CRA. I would first like to say again, as everyone has heard already, thank you so much to Mayor Daniela Levine-Cava, thank you Commissioner Marlene Bastien, and to the North Miami CRA Board, Chairman Alex Desulme, Board Member Cassandra Timothy, Board Member Pierre France Charles, and to those board members who are not present, Board Member Scott Galvin, and to Board Member Mary Estime Irvin, and our Chairman of our Advisory Committee, and of course to our City Manager, who was our prior CRA Executive Director, whose work we get to build on and continue. We would like to thank Rasha Kamal. So we are excited for the investment that's going to be happening in the North Miami CRA boundaries. We are excited to see the redevelopment of the Northwest 7th Avenue corridor, which is going to be the destination that Councilman Charles just mentioned, by bringing together the septic to sewer improvements, to see the beautification programs for the commercial businesses that are along the corridor, and to bring mixed use and affordable housing developments. We're also going to see throughout the entire CRA boundaries, bringing more affordable and mixed-use housings that are meeting the needs of our residents, as well as speaking to the transportation needs through the mobility hub and making sure there is proper access and transportation for the residents of North Miami. Of course, we're also going to be partnering with the city for the revitalization of the downtown of North Miami, as well as the acquisition of the Scott Galvin Center, so that we can definitely move forward as a city. Again, this interlocal agreement is bringing transformation, not only to the boundaries, but to North Miami and to Miami-Dade County, and we are very, very grateful. Thank you. Thank you. All right. Please give the mayor and then members of the council and CRA chair a big round of applause. Come on, they deserve better. This really concludes our press event, but first I'd like to thank each and every one in the room. I see Mr. Eric Knowles from the Miami-Dade Chamber of Commerce, and Jeff Mondesier, also part of the CRA, right? And so many of you. I don't want to start naming names, and that because I'm going to forget names, and then it's not going to look good. But to each and every one present, I wish to thank you. I'd like to once more thank our mayor. She's really doing great things, Miami-Dade County. She's really turning heads, and she's making all of us proud. And then she will need your support to continue to do this wonderful work. 4 more years. Yes, but before we end this, I'd like to take a point of privilege, because there is someone in the room who's also first. It's like the mayor, first female mayor, Miami-Dade County. She's also first in the city of North Miami. She's the first police chief of the city of North Miami. Please come forward. I don't think the mayor met you yet. You met her? Oh, you met her? Okay, please come. Please come. Because I know something happened. I couldn't make it doing her investiture. But I wanted to let her know, because I've known her for many, many years, that we admire you, ma'am. We admire the trail that you've blazed for women, not only in Miami-Dade County, but for women the world over. We thank you, we appreciate you, and we wish you the best of luck. And I would like to invite you to take a picture with all of us when the time comes. And then, please come too. Please come forward, Mr. Angel. Yes, I mean, everywhere over the years, he's always there. Give him a big round of applause, Officer Rivera. So we really appreciate you. So with this, we're concluding, yes? Oh, questions? Okay. Oh, yes. Yes, that's good. Thank you so much, Mayor Desulme. Any questions for us? You good? Any questions? Benafam, you good? Benafam? Oh, I'm sorry. Okay, all right. Hi, can you kind of just give like a breakdown of like where the $4 million go? I know you was the private, but there's a breakdown. Where's Annabelle? Okay. Miss Annabelle Emmanuel.
So the 4 million is going to go in towards helping out with operating expenses as well as supporting our infrastructure obligations. So we have different projects, for instance, the Rocks Park project, which is of 100% affordable housing project that is going to be breaking ground next year, and that will be one of the projects that are going to be supported. We are also in that interlocal able to go and seek debt financing for up to $60 million, which will also increase our capacity with the work that we're able to do. Yes, sir. DJ Max Radio Mega. Nous qu'on a ici programme ça, l'argent ça, là disponible toujours pour nous continuer avec le programme pour aider business dans notre Miami en dehors de nouveaux développements pour le fait et puis avec les gens qui gagnent Kyle dans notre Miami, est-ce qu'il a bénéficié de l'argent ça? Oui, en business en North Miami, il y a toujours bénéfice dans tout programme nous gagnons dans North Miami. Nous avons un programme commercial, nous avons un programme pour marketing grant, capacity. Nous avons $7,500 sous ta posé en capacity grant dans North Miami. Jusqu'à 2024. Ça veut dire que ça, CRA là, le CRA est là pour aider business communautaire. Et puis, je dis bien maquillé que nous avons un business summit. Nous avons un business summit. Non, nous avons un business summit dans notre Miami. Nous avons 500 business dans notre Miami qui sont enregistrés pour conférence. Et puis, nous avons shameless plug. Nous avons information des citoyens avec CRA, parce que nous avons l'argent pour tous les deux. Nous avons l'argent qui sort dans citoyens et puis nous avons l'argent qui sort dans CRA. I'll say it in English too, because I know there's some English. So he asked, will this money be available for the business community in North Miami? And that answer is yes. Our CRA continues to provide commercial grant assistance to our businesses here. We have small grants as a capacity grant that can help with marketing or equipment. That's $7,500 up to infrastructure grants, commercial grant, facade grants. So we still provide those grants. It's in our budget. What it would do is it would expand. So you asked the question, I think from the Miami heard about what this interlocal does. It also sets aside money for Northwest 7th Ave because our CRA was created to jumpstart and develop Northwest 7th Ave. But as you can see, Northwest 7th Ave didn't get that love. And Commissioner Bastien made sure she put that in the agreement to ensure that we can invest. So $1.9 million of this budget is going to go to Northwest 7th Ave. Yes. Mm-hmm. And just to add on to what Council Member Cassandra Timothy was saying, that represents 35% of the TIF refund that we have that will go to 7th Avenue. And thank you, Commissioner. You have a follow-up? Just one more question. Sure. I know you mentioned that there was a cap in 2016. Can you talk a little bit about why there was a cap? Yeah, I'll talk about that. It's very simple. We had a mayor that looked at cities and looked at based on your population and if whatever your registration is, and the cap was there. And we fought. We did not have any choice and he basically said either you go with what I give you, if not, we sunset you. So we had no choice. So that was Mayor Congressman now Jimenez. So I'm so glad he's not there. Now we have Carmela. I said it's that's right. pour nous saluer, pour frère, parce que là, la zone publique est pas là, ouest et questionnement, le temps est tourné, parce que le secrétaire permanent, Madame le commissionnaire Bastien, l'intérêt, de parler de un point qui fort, affordable housing. Donc, étant donné 4 millions de dollars, félicitations pour ça. Est-ce que comme ça, pendant les postes de dépenses, d'être considéré un nouveau budget qui commençait à venir avec Miami, parce qu'il y a des postes de dépenses spécifiques pour y aller. Deuxième bagaille, question santé. Troisième bagaille, nous n'avons pas que haïtiens qui vivent dans le programme de 40 000 communautés. Est-ce que nous prenons en compte les jeunes qui sont 40 000, puisque demain, si vous parlez de remplacer nous comme dirigeants en ce qui a trait à la question éducation, nous-mêmes, qui avons grandi dans le communauté. Ok, grande question, Mandy, mais c'est le point backwards. Problème, et pas problème lié, c'est nous, c'est famille nous qui viennent ici, mais il y a une situation pour nous. Là, dans la ville de Miami, nous voyons
ça qui passe, nous avons pile de monde qui vient dans le programme Biden, là, mais à cause de ça qui passe à la AC, qui nous pas reconnaître, so, nous venons là, nous aider avec l'hôtel, et je parle avec le magistrat pour nous qui ça nous a fait pour nous adresser ça avec l'administration Biden, là, mais sous le domaine éducation. Notre Miami, c'est une ville qui pas seulement nous baille l'argent chaque année dans notre manière d'autre community center, mais nous avons l'autre qui est nous dit ça technical school côté que nous baille l'argent pour des pourcents en citoyen dans la ville de notre Miami côté on prend différents trades ou qu'on prend sur l'offre local juste à commencer le travail. So this is something that we're gonna continue to do and to invest. So deux questions ça vont changer. L'autre question, est-ce que nous prenons en compte le problème CAI qui est vraiment un gros problème? Yo te répondre question ça déjà sur question Kaila. Alors on connaît Sierra et North Miami est différent de ça travail n'a fait dans l'industrie bien que North Miami sont une grosse ville dans le district 2 mais yo gen plan pour investir ou yo répondre question déjà sur ce qui ça va le faire pour yo aider monde aider question problème Kaila dans l'industrie. Donc on va essayer de répondre ça. Et puis, comme toujours, nous pensons que les gens, they are our best assets, the employees that we have. Not only that, the leadership, the mayor and the mayor's council, but il y a des gens qui sont qualifiés, qui vont leur comme ça venir, puis on connaît comment ils vont utiliser pour répondre à besoins et résidents dans notre Miami et pour aider, supporter les business qui sont dans Nord-Ouest 7e Avenue. Et nous sommes réellement contents parce que non seulement nous avons Mme Anabo Emmanuel qui est en charge CRA, mais nous avons une ancienne directrice CRA, la Chakamo, qui a une l'expérience et puis qui manager ville là comme là. Et nous allons travailler ensemble avec le leadership là pour assurer que l'agence SARA, ils utilisé pour réellement changer en ça qui passé situation et problème dans notre Miami. Donc, moi, je fais confiance parce que je connais un pile monde qui a l'expérience là, mais je connais comment ils ont souffert, leur pas jeune accès à ressources, ils souffrent en pile. Imaginez pour une ville à payer taxes chaque année, et puis ils payent seulement $1 million chaque année, et puis une ville qui a besoin d'aide, on district qui a besoin d'aide, et puis vous voyez tout le scope là, aller dans le fonds général dans le compte de Miami. C'est une grosse injustice qui a été faite. Mais quand il y a, ça a changé, quand il y a là. Et moi, fait équipe la confiance parce qu'il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont on board, et qui vont travailler ensemble et pour assurer que l'agence est réellement utilisée à bon escient. Ça, vraiment, on croit dans lui. Et il y a jusqu'à 2044, il y a des années. Et ça, moi, je me prôné en tant que commissionnaire District 2. Et je connais un magistrat d'accord, tout le monde connaît. De notre travail ensemble en équipe, nous avons un plus bon résultat. Donc, ça me m'a demandé, c'est pour notre travail ensemble, mes amis. Ensemble. Mettez-nous ensemble dans la ville de North Miami. Mettez-nous ensemble dans ces areas pour nous faire l'agence marcher, pour changer visage. District 2. Et puis, même avec un councilman France Berti, le nom passé à 7e Avenue, nous allons penser pour nous rencontrer dans son côté, nous aller en destination, pour nous manger, pour nous travailler et pour nous vivre avec petit tout. C'est ça l'esprit. Bataille là, nous menons pour raison et nous souhaitons, équipe là, nous croyons dans eux, on va travailler ensemble pour nous jouer un résultat positif ça pour District 2. Et puis pour City of North Miami. Yes. Commissioner, first of all, thank you. I'm Eric Knowles, Miami-Dade Chamber. Our mission is to provide economic and social transformation in our community. And I just want to thank the CRA. Actually, we were in Richmond Heights. This is the Miami-Dade Chamber Conference. We were in Richmond Heights yesterday with the CRA of Homestead. Okay. And so I definitely want to make sure that we engage, but also so that you know, we are also engaged with the Haitian American Chamber of Commerce. But my question is, how can we ensure that black businesses, minorities, and women have opportunities to get contracts with all this development that is happening? And the other thing that I spoke about yesterday is mentor-protege. And the mayors have heard me talk about mentor-protege opportunities all the time. With all this development that's happening in North Miami, the opportunity for small businesses, contractors, small businesses to grow, they don't have the experience.
But if they become proteges through these large contractors building these 20, 30-story high-rises, then they grow. So I would like to make sure that we start talking about that, creating these mentor-protege opportunities as well. Thank you. I'm going to call the mayor because I know she also has a vision for the businesses, and I'm going to have Madam Cassandra Timote to also chime in. Madam Mayor. Well, thank you, Eric, for the great question and all the questions, because all of this really is about creating opportunity. That, at the end of the day, that's what equity means, creating opportunity right here for the people who live here, to make sure that they're not priced out of the market, to make sure their businesses can thrive. That's what it's all about. That's the vision. In the mayor's office, we have our small business program, Strive 305. I think for the Haitian community specifically, we tallied up about $12 million of investments that have been made over the last 2 years. For the Black community, we have our disparity coming out soon for the county disparity study, and we're increasing visibility. I want to emphasize this. I didn't understand the Creole, but I got the gist of it, that we have to tell what we have. People need to know. If we do it and nobody knows, it does not have the results. So partnering with the Commissioner's office, we're more actively engaged to get the word out. We have Vanessa Joseph helping us as well with our outreach, Travon Pierre assisting us with our media market, and we're going to be doing a roundtable with our Black media partners to see how we can get departmental resources also. So into the community, because we want to tell the story, we want to engage people in getting access to all of these services. We have grants, we have loans, we have technical assistance, and we have opportunities to also contract with the county itself. The county is the main, we have an $11.7 billion budget after all, so there is a lot of money there that we want. I am committed as much as possible to have that money stay in this community, and that is why, thank you, we have the purpose-based procurement program, and every procurement now has a checklist to go through to make sure that it's benefiting local business, small business, good support for our workers, as well as has a resilience focus. So, we're going to continue. The mentor protege, absolutely, we have some of that through Strive, but we need to do more. And let's talk about how to do that together. And I do have to leave. I do have to leave, I'm so sorry. While she's still here. Okay. So thank you so much. So Eric, I know you know I'm really concerned, and I've been working closely with the mayor, and then she knows that we do our best to bring equity to her government. I know she's very concerned about that, and there's a study that is coming out to address equity issues, because we believe that more minority businesses need to be at the table. That's extremely important, and I wanted to mention that while she's still here. She also said something that is extremely important. She said that if we're doing the work and then we don't have any means of publicizing it, it's like we're not doing it, especially in minority communities, because if they don't see the commissioner, the commissioner is not working. So we have to find a way to make sure that the information gets out. But when one thing that I'd like to address, and then we talk about the meeting with the minority media, and what I'd like us to commit is to really do a roundtable with the Haitian media. Yes. Because you see, we call them today. They leave their work and then they are here. But guess what? They do not have the resources that they need to do their work. Yes. And then in this 11.6 billion, 7 billion, we need to talk to them to see how they can be part. They can be part, and then get a piece of the pie. Because when the county contracts with big media outlets, they don't have access to that money. So we have to find a way, and I'd like to sit down with them, and I'm willing to work with you to lead that, to make sure that we find ways so that the Haitian media and the other minority medias
similarly situated can find a way to get a piece of the pie. Thank you, Commissioner. And that is exactly what we are going to do, and we have already started, but we're going to do more. And I do want to also shout out my immediate chamber that does a fabulous job of lifting up our businesses. So Okay, she has to leave, so she has to leave. Thank you so much. Well, let me answer. I just want to add for Eric No's question, you also have to have a community that's intentional. Here in the city of North Miami, we are intentional about giving our businesses the information, walking them through. I'm sure you're aware of Jeff Lozama and his work with the Sebastian. My immediate past chairman. Yeah, your immediate past chairman, correct, and the work that he was able to do on a project that's here in our North Miami. And we have other projects that are coming and down the pipeline. But you also, the chamber, I think, is also plays a role as well. You guys should kind of serve as our local preference gateway. So a lot of our contract has a local preference option in there, and the developer will get points if they partner with a local preference, contractor. So I'm working with the chambers now. You see, they were all there. We have to be that gateway so that us as policymakers can be intentional about including them on these projects. Absolutely. And my current chairwoman also is doing work in North Miami. Yes, she is, and I have to. This is the last question. Go ahead, push it. Merci beaucoup. Okay. Yes, real quick. Merci beaucoup. M'a profité pour me remercier nous toutes leadership là, surtout commissionnaire Madame Bastien, pour changer nous, pour habituer avec nous, pour qu'on ait une condition à fonctionner. Merci un peu pour les marches là. Et nous looking forward to work with you even more. Yes. Question que j'ai pour auditeur Radio Méga. Développement ça va le faire là, surtout 7e avenue. Docteur Desulmé, nous avons quelques jours parlé de ça, et nous comptons projet. Et qui moyen que nous gagnons pour nous protéger petit business ça, qui dans le corridor 7e avenue avec West Dixie Highway, parce que automatiquement le développement vient fait, nous comptons ça pas passer. Valeur va monter, mettre Kaiser, on va besoin de comme ça même, nous va monter là, nous pas perdu petit business ça déjà a souffert à cause de belles bagailles qui vont le faire dans le développement. Est-ce que vous avez moyen pour nous protéger? Mettons 4 peut-être et ça vous pouvez supposer payer per square feet pour loyer. Merci beaucoup. Oui, merci, belle question. Mais il y a une bagaille qui nous continue de travailler comme ville North Miami, c'est avec existing business surtout. Pas seulement nous avons besoin de nouveaux business dans la ville là, mais nous avons un programme côté de nos travail ensemble avec business, existing business. Pas seulement pour nous aider avec ressources, différentes applications, différents programmes qui viennent dans la ville de North Miami, mais nous pas oublier existing business. Parce que pas oublier, c'est eux qui fabriquent backbone ville North Miami. La majorité des gens qui travaillent, c'est dans petit business, dans le restaurant, nous avons Jeff là, depuis besoin n'importe de support, s'il y a toujours campé et son bagage nous fait, et pas aller ça, on continue à faire. So, yes. Oh, okay. And nous avons une dernière question qu'on va finir. Cassandra, one second, we're going to take one picture. Yes, last question. Yes, go ahead. Allow me, Yes, real just quick. to add. Donc, nous avons seulement aimé additionner un petit saison, un petit épice sur et question là, nous allons répondre très bien. Et nous avons une réunion semaine là même, côté nous commencer à plaindre comment on a avancé parce que nous avons besoin que 7e avenue, nous forme l'eau, on nice et on bagaille qu'on a promoté. Et là, nous allons travailler ensemble avec Honor, nous connaissons plus fort business. Moun qui vient de business, c'est pas eux-mêmes qui ont building. Ça, c'est pas nous connaissons. Alors, ça, faut nous faire clair. C'est avec ça, nous allons chiter ensemble avec eux. Et mon dit, c'est exactement ça que nous utilisons, nous cap. Pour si nous dépensons comme si il n'y a pas qu'à additionner, monter un plat pour pas pousser nous dehors. Très bien, c'est une belle question et je suis content de poser question ça. Merci beaucoup. You want to take the picture? Okay. All right. Okay. Oh, last question. Okay. All right. Jolie demoiselle. Well, Commissioner, I'm so happy to see you today. The question is, I heard so much, but I didn't hear nothing about the non-profits and the youth. That's CRA. That's Thank you so much. The CRA is strictly business, which will help. But the city is also getting some extra money.
So we got some extra money. So yes, and so that's why we can do that. Okay? So you're not priority. Mais ça, c'est business community, we developing it. So we got you. Okay. Pictures, yes, Commissioner in the middle. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télé Anacarona. Nous en direct dans City Hall là, côté nous assister et justement avec une conférence de presse que le commissionnaire Marlène Bastien accompagné Daniela Levin-Cava et puis docteur Meilleur Alix Desulme Franck Charles, consul Men et puis Cassandra Timothée, consul Men Sotbay, justement pour expliquer ensemble de actions, ensemble de promesses justement qui respectaient dans le cadre de la campagne commissionnaire distributeur Marlène Bastien qui était promet que lui va permettre que gagner fonds qui entrent dans la communauté qui est capable justement faire plus de travail dans la communauté, capable d'accompagner les résidents dans la communauté. Et bien, et Marlène Bastien, dans le cadre de conférence, ça a expliqué comment, depuis 2016, il y a $1 million qui étaient disponibles pour CAR et puis, grâce avec diligence, grâce avec support leadership Daniel Livincava, et bien, je dis qu'il y a 4 millions qui a ajouté 100 millions qui fait 5 millions qui pourraient aller directement dans des projets communautaires, tant que question CAI, tant que question construction, infrastructure qui gagne dans downtown of Miami. Donc, en pile parole parler, nous allons parler dans quelques minutes avec soit Madame Bastien ou bien Monsieur Alix Desulme qui c'est meilleur of Miami. Donc, restez branchés, nous allons tourner Kounia pour nous faire cette interview ça pour permettre tout le temps de ça qui se passe tout à l'heure. On direct sur Télé Anacarona, comme annoncé, nous avons un commissionnaire distributeur Marlène Bastien. L'histoire, c'est vraiment marqué l'histoire, puisque c'est la première fois que nous avons un commissionnaire femme dans le distributeur. Madame Bastien, bonsoir. Bonsoir, et je suis content de vous entendre parler. Oui, c'est un plaisir, c'est tout un honneur. Donc, nous au passé de la parole aux actes, promesse, c'est d'être. Ou tenir pour mes sous, bravo, ça explique go exploit ça. Est-ce que c'est mon leadership? Est-ce que c'est et par rapport avec promesse ou mes compréhensions de responsabilité ça que gagne au niveau distributeur? Comme vous connaissez depuis 42 ans dans la communauté, je suis venue comme jeune fille, je toujours bataille pour équité et justice. Et aussitôt que depuis que je suis dans la campagne, je apprendre le problème ça. Côté ville North Miami, résident ville North Miami, ils contribuent dans la taxe chaque année, ils payent taxe. Et puis, comme taxe qui est supposé aller dans ce area pour faire développement, et bien, ils mettent un cap sur comme taxe là. Dans tout comme ils recevoir, ils baillent CRA North Miami seulement 1 million, tout reste comme là, ils voient dans le fonds général dans le compte Miami de County. Alors que toute journée, il a écrit, ils dit que Miami de District 2 c'est les plus pauvres. Donc, depuis la campagne, moi, c'est une injustice. Donc, aussitôt que m'élu, je dis c'est une première loi, moi, elle passer, c'est pour changer bagage ça, pour remettre North Miami, et bien, comme il a pris sous lui depuis 2016. Et je proposé le projet de loi, et je suis content pour un projet de loi passer dans le côté Miami, de là, on a besoin de 7 votes. Et je me dis avec un pile travail, un pile sacrifice, un pile lutte, tout, c'est pas le bail qui était facile, non? Parce que tu as un pile voie pied tape fait, oui, pour ça pas fait. Pour dire que yo pas supposé yo pas changer les eh bien équipe moi dans district 2A, yo travaille réellement d'arrache-pied et puis faut me dire tout magistrat ville North Miami magistrat docteur Alix Desulme avec vice-mayor Marie-Simeyer avec reste commission yo te support yo te là tout là on besoin et puis CRA tout CRA North Miami yo te là tout n'importe le chief of staff moi Rinidal j'ai besoin d'information pour bailler information yo et puis pour finalement eh bien à l'unanimité commission Miami-Dade County voter eh bien pour changer bagage ça pour CRA North Miami recevoir 75% dans cob qui rentré dans le district. Voilà, donc ça veut dire à l'unanimité sans objection. Et est-ce que c'était facile? Il n'est pas facile ou se dit là. Félicitations pour le leadership. Maintenant, nous connaissons que dans le cadre de campagne, on parlait des questions santé, des questions affordable housing. Est-ce que
4 millions ça, est-ce que même comme commissionnaire, il est capable de rentrer dans des postes de dépenses qui liés avec promesse que tu fais au niveau campagne? Est-ce que vous avez une obligation, est-ce que vous fait exigence ça? Donc si tu as North Miami, si vous est en charge comme ça. Et comme moi dit, moi fais confiance que et me souhaiter que y va utiliser comme ça à bon escient. Mais songer comme ça, c'est pour faire des business development. Donc c'est sur ça pour y focus et comme si fait tout le bagage c'est pour faire développement business et puis améliorer figure et district 2 A. Et il va investir dans l'infrastructure, tant qu'on dans nord-ouest 7e avenue, de paraître dans nord-ouest 7e avenue pour son bel côté, ou ka venir, un bel restaurant, ou ka manger, ou ka faire une série de bagages dans 7e avenue. Nous voulons changer figure 7e avenue. Mais pour question logement, car logement marché, premier gros loi passé, c'est loi pour nous comment nous cas et limiter l'argent mon a chargé mon pour caille. Alright, l'argent pour m'a voyé projet de loi ça pour vous, il passe tout et il fait histoire tout parce que c'est première fois il passe dans côté monde qui habite dans district 2 a, yo ka gagne accès à une série de caille et caille ça yo mettre caille là, yo ka arrêter dans caille la vie. Ouais, donc demander magistrat comptéant pour venir dans un plan pour implémenter le projet de loi ça. Donc nous allons parler dans même cadre conférence avec Pierre-François, nous question 7e avenue Nord-Ouest, les répéter en pile. Donc commissionnaire, comment nous est? Bon, mon cher, bon, moi, salut et Gogo et je salue tous les amis téléspectateurs Tativio et nous connaissons toujours un plaisir pour nous la là. Alors aujourd'hui, vous connaissez son nouveau jour et soleil levé sous 7e avenue et nous travaillons depuis le rentrée, nous pas suspendre pour Nelly que nous sommes capables de changer 7e avenue, nous sommes capables de changer question de depuis le fait noir, tout le monde obligé de quitter 7e avenue et aujourd'hui à son premier jour, nous commençons ce travail là. Et nous avons merci avec le commissionnaire nous, Marlène Bastien, parce que comme je dit dans l'interview, il y a deux bagages qui ne vont jamais tomber dans la vie, c'est remet avec espoir. Deux bagages ça au début gagner ou triompher quand même. Il y a des gens qui font des commentaires qui disent que si on côté qui passe à gratin, c'est 7e avenue, district 4 côté en 4 gros font ça parce qu'il y a grand pile business. 7e avenue, il mérite plus et je pense que les bien que ça nous gagne, je pense qu'il y a plus qu'à venir pour 7e avenue parce que 7e avenue, il faut nous arranger nous pour nous faire que l'espace ça, son espace moun envie venir là-dedans pour chita, pour manger, pour chita tout pour passer shopping. Pour nous créer espace parce que si on a besoin de son chemise, on ne peut pas venir dans 7e avenue. Et puis tout, même dans le même cadre là, il faut nous protéger et petits business, petits entreprises, il faut nous protéger parce que nous connaissons, puis il faut là-dedans, c'est loué ou loué. Et il ne pas mettre espace là immédiatement pour ton l'autre couleur pour faire zone dans ville belle et après que moun ça va pas mériter là et là nous même notre travail d'arrache-pied pour pas déplacer et ça fait tout que le 14 novembre nous font gros Wembley ensemble avec tout le monde qui est business en 7e avenue souhaiter que tout le monde vienne pour nous chiter ensemble pour nous bâtir vision ça et moi même quoi me dit déjà 7e avenue pas qu'on corridor encore c'est une destination. Nous avons une résolution qui est en point sous lit et commissionnaire Pierre-François qui sorti de Chinatown avec on l'autre. Ça qui explique le changement ça. Changement nous connaît. Chinatown est venu je crois en 2016 et là ça bon nous même nous pas même dans business et politique active ça là et nous connaît il y a un pile monde qui crie un pile monde qui plaint que Chinatown là parce que Jean Vision Chinatown là il pas bien vendre et yo pas monde n'a pas bien recevoir. Avec ça, nous venons nous commencer conversation et en 7e avenue comme une destination. Un premier pas que nous avons pris, c'est renverser Chinatown et puis là nous venons avec un autre nom pour 7e avenue qui c'est 7e avenue Art and Innovative District. Très bien. Nous avons pour nous recevoir téléspectateurs fanatiques télé Nakaona le débat Pierre-François surtout nous non nouveau année fiscale n'a bien la va parler de tout ça tout projet tout bagage que lui-même il gagne pour l'accomplir pendant l'année fiscale ça merci en pile consulman. Alors c'est moi pour remercier nous et ma petite nous connaît travail par nous son travail qui pas gain prix son travail que nous faisons avec tout cœur nous parce que moi-même moi l'on sacerdoce et travail et journaliste là son sacerdoce lié parce que nous-mêmes nous avons une responsabilité c'est nous-mêmes qui yeux c'est nous qui aurons communauté à Kembe FM palaguer et continuer bel travail ça bon Dieu à tout et voyer l'ange pour le protéger nous et nous-mêmes travail ça communauté à apprécier même là nous pas ouais pour dire nous ça yo remet nous et moi-même moi remet nous tout.
Voilà, donc merci Pierre-François Charles. Après commissionnaire Marlène Bastien, nous t'ai fait petit parler ça avec Pierre-François Charles de District 4, Kirby Léveillé. T'as fait manœuvre technique là, moi-même Gauthier Bernard. T'as présenté interview ça. Et t'es branché télévision. À la prochaine. Jeudi, c'est notre Miami CRA et vous connaissez le commissionnaire Marlène Bastien ensemble avec tout staff et avec magistrat Daniela Cava qui était venu en dedans ville North Miami qui était porté gros aucun chaîne accord qui était fait signer interlocal agreement between the North Miami CRA and the county and the city of North Miami. Accord ça qui signe à cause des batailles que nous faisons, coordonner travail, tout le membre conseil là, et nous faisons plusieurs mois la bataille ensemble avec county. Nous avons négocié, nous pas qu'à dire bataille, comme ça, nous avons pensé c'est bataille mal, mais on connaît une bonne bataille tout. Côté notre bataille pour la communauté, nous avons dit. Nous allons et nous avons commissionnaire Marlène Bastien te promettre ça, qu'il tape camper pour ville North Miami. Et nous disons merci journée jeudi et nous apprécions ça. Parce à cause ça, nous voyons accord qui commissionnaire, county commissionnaire ici m'a dit passé, soit accord qui représente côté que nous avons un cap que county commissioner, county mayor Jiménez te mette sous nous depuis 2016 que nous perdons en fait de 20 millions de dollars dans notre Miami CRA qui était à fait de un cap de TIF nous pour nous joindre tourner back de un projet qui a fait sur Biscayne Boulevard qui a placé 1 million de dollars seulement reste à Miami-Dade County. Journée jeudi, nous avons reporté à cause de ça, nos magistrats là, qui North Miami est la bonne pour ville North Miami en tout, North Miami CRA, qui a dit, et l'année ça a commencé, nous avons un cap là sorti et nous avons approximately 4 millions de dollars en plus qui venu dans le coffre North Miami, qui est côté nous pour avancer et 2 millions rangés pour ta caille, l'autre pour business. Small Business Grant et tout l'autre programme et initiative que notre Miami CRA représente et fait. Mais Dr. Alex Zulme, maintenant, dans le cadre de Goku Kitchen Accord ça, nous, c'était depuis 2016, c'était $1 million qui passait de 4 millions qui a ajouté fait 5 millions. Est-ce que l'argent ça, il y a un côté spécifique pour nous dépenser, puisque nous avons entendu Mme Bastien qui t'a parlé de local business, il t'a parlé de l'infrastructure dans le développement de la commune dans North Miami. Est-ce que c'est des postes de dépenses qui sont bien définis pour dépenser comme ça? Oui, comme ça, dans le budget, nous, budget CRA pour année ça, que c'est comme ça nous utiliser pour balancer le budget ça. Ça, comme ça représenté, comme ça vient nous plus, comme nous avons fait de $500 000 en plus. Un bon exemple, oui, sur business attraction, nous avons fait pour business dans notre Miami, nous avons fait de $1,9 million qui va joindre notre 7e avenir seulement. Nous connaissons un district qui me représenté pour 8 ans de ça, et nous venons joindre councilman Pierre Charles qui représente lui, nous avons fait de approximativement $2 millions par année pour juste 2044 qui va rester sur nord-ouest 7e avenue. Ça sont gros bagaille lié pour tout le monde dans la ville de Miami. Peut-être nous toujours gain en pile d'accord dit ça en pile réparation bagaille qu'a fait dans downtown notre Miami, le bagaille nous toujours on a oublié notre 7e avenue. Mais je dis à ça changer. Mais dans le local agreement tout, nous gagnons l'argent pour nous réparer, pour nous travailler sur downtown North Miami et sur le gros projet qu'a fait Transportation Hub là, qui n'a travaillé côté nous gagnons 2 train station Bright Line qui n'a projet qui va dans North Miami. Très bien. Maintenant, et sur combien de temps accord ça? Est-ce que parce que nous parlons de 2044, ça va dire sur 21 années? Oui. Est-ce que c'est sur 21 années maintenant? Qu'on a ça qui vient pour avec l'argent qui dans trésor, il y a longtemps que comme ça va là moins gros effort qui fait et qu'on a gain comme dans trésor, est-ce que ça va permettre que nous plus économiser encore mettre plus comme dans trésorerie North Miami? Non, ça c'est deux bagages différents. North Miami CRA était toujours plus bon, plus bien passé North Miami passé ville là. En pile de fois nous conféré belle question qui nous a fait d'extension de ville North Miami
c'est on ka dit North Miami CRA sont agence liée en dans ville là mais qui séparé totalement différent. Ce côté que moi-même magistrat ville North Miami, magistrat c'est chairman board CRA. Ce sont board totalement indépendant qui pas absolument rien pour le faire avec ville là mais qui travaille pour améliorer ville la vie bon cap vivre dans ville là et la business yo qui là dans ville là pour aider yo j'arrête un business qui voulait venir développement affordable housing là c'est un plus gros projet qui n'a travaillé dans ville de Miami. Très bien. Si nous bien comprendre magistrat docteur Alex Zulme, commissionnaire district 2 est-ce que son potomitan nan al chercher corps dans Miami de Kani pour te bay ville là après travail ça le fait qui l'autre bagaille li ka fait qui capable permettre que ville de Miami est beaucoup plus avancée en termes de développement infrastructure etc. Non, c'est commissionnaire avec magistrat qui ont fait des budgets combien te dit combien billions de dollars qui ont gagné presque 12 billions de dollars. Nous-mêmes nous avons fait des 100 combien millions. So grosse différence. So you gain l'argent in terms of lot projet mais ça c'est un terme qui garantit nous qui pas gain rien de qu'il fait avec l'autre l'argent. Yo gain mais ça sont extra l'argent qui nous même dans notre Miami nous fait de building qui est cap bâti majorité de l'argent ça sorti de Solemia qui a venu pour expliquer de qui bon font ça yo c'est tax increment qui fait dans Solemia yo sur toute taxe qui vient payer yo sur taxe nous on j'ai des share ensemble avec Miami-Dade County.